Daily message received on the 24th of May 2017 in the city of Lisbon, Portugal, transmitted by Mary, Rose of Peace, to the visionary Friar Elias del Sagrado Corazón. Unity, a fortress against evil. The first unity arises from the higher universes of consciousness, directly from the source of the creation, spiritually known by the name of Abba. This powerful energy of higher unity is what allowed, as gift and as principle, the manifestation of the universes, and from there, of all plans, from the spiritual until the material. Unity is born from the immaterial source of God, because it is nourished by the essence of love. If love, which is something unique and invincible, did not exist, it would be impossible to gestate the unity of purpose. This current of unity, which is born from the primordial source, is similar to cosmic electricity, a positive fire that helps to unite the molecules or particles of the creation by means of a single vibration based on love and on truth. Descending the unity as principle in the different planes of consciousness, all created can contact it. But unity is part of a spiritual science and not intellectual, which boosts the spirit of cooperation and of adherence among who seek its source. In the material universe, especially on this planet and in this humanity, unity as energy is in second plan. For this reason, Christ came to the world 2,000 years ago, so that humanity disconnected from indifference and connected to unity, principle that, during the Passion of Jesus, was one of the factors that defeated their adversary. Unity is capable of concretizing the plan on the matter through the spirit of eternity that souls can conceive in them. When spiritual unity is missing in some sense, for example, in a group of souls that has and accomplishes the same purpose and mission, the vibration of unity takes a second place, because in the consciousness prevails their personal decision and not collective. In this sense, the spirit of the purpose is lost, which becomes unachievable. In this acute stage of the planet, in which the personal realization, the accomplishment of individual goals, and the self-care are highly stimulated, the spirit of unity weakens by being interfered by states of haughtiness, of pride, and of power. This impacts in the consciousness in the moment of making delicate decisions in their lives, inside spiritual work or purpose, for not being connected to the source, to the true essence that created them. The meaning of unity begins to move away to the point of becoming almost unachievable. This is how, from this moment, other situations begin to arise, and what was flexible before becomes hard, tense, and difficult. The adversary was in charge of inculcating cleverly in this humanity the state of property, of control, and that the souls care nothing more than their lives. This corrupt mechanism of indifference, gestate in all human consciousness, will be one of the great beasts of the apocalypse, which will have to be won by the woman clothed with the sun. We are on the way of this to happen.
Thus, the planet will be removed in all senses and in all possible ways, with the aim of pulling out from the human consciousness this state of superficiality. There is still time in the planetary clock for souls to be able to abandon the worldly indifference and to let themselves be fulfilled by the powerful principle of unity, which will lead them to work all the time against the traps and games that their own consciousness put. Unity is a very important fortress, because when it is truly present, nothing bad can happen. In order not to live from the sacred spirit of unity, you must watch yourselves, as well as your intentions and reasons. On the first plan, this will protect you. I thank you for responding to my call. Who blesses you, your Mother Mary, Rose of Peace. Vengo por un mundo, herido por la indiferencia. For a wounded world, for a world wounded by indifference and outraged by its mistakes. I come for a world filled with rancor and sad by its suffering. I come to help all of my children, because as it is in heaven, as it is on earth, nothing is separated among souls and God. I come because we are in a time of crisis, and the hearts do not know where to go, because they do not feel guided, and they do not know what direction to take to be able to reach the Father. I come as this new aurora, this new dawn. They may rise in the life of every spirit and of every soul that surrender to God. Your hearts and prayers brought me here. But today, I look to the world with sad eyes, and this I can't deny to my children. That are surrounded by the rancor, the pride, and the power. The power God has, dear children, and no one else. To Him we owe all things. To Him we owe all gratitude. He deserves all of our love. As He loves us, from the beginning of our existence, from before we were spheres of light, divine essences.
en sus estanques de amor, em seus estanques de amor in His de places of creación. love e de and criação. of creation. Ahora comprenden, queridos Now do you hijos, Agora understand, compreendem, dear queridos children, filhos, cuán grande es el amor de Dios, how quão grande great é o amor de Deus, is the love e of God, infinita es su misericordia, and e infinite is infinita é His sua mercy misericórdia, que Él envía a su mensajera e Ele that He envia sua sends mensageira to His en un tiempo de messenger destrucción, em tempo de destruição, in a time of destruction, en donde muy pocos buscan el verdadero amor, onde where muito poucos buscam o just a verdadeiro few amor seek el for the true beneficio love común entre sus semejantes. e o benefício comum and the entre os common seus well semelhantes. among their fellow beings. Hoy mis manos oran por el mundo, Hoje, Now my minhas mãos hands oram pray pelo for the mundo, world, y yo las uno, e eu and as I uno, united them, implorando al Padre begging implorando ao to the Pai, Father por una gracia infinita e inexplicable, for por an uma infinite graça infinita and e an inexplicável, unexplicable grace. vengo en un tiempo de grandes pruebas, I come venho in em a time tempo of de great grandes proofs, provas, great trials, y hoy me tomo este tiempo con ustedes e hoje and tomo este today tempo com vocês, I take this time para que with you escuchen una a una mis palabras, so para that que you may escutem listen one by uma a one uma my minhas words, palavras, y ellas vibren en sus corazones, and e they may elas vibrem em vibrate seus in your corações, hearts sin dejarlas perder, sem without deixá-las losing perder, them, ni siquiera e nem sequer not even que las puedan perder en sus memorias, that you may possam lose them perdê-las em suas in your memórias, memories, menos en sus conciencias. e menos nevertheless em in suas your consciências. consciousnesses. Hoy vengo como la señora del Rosario de la Paz, Today I Hoje come venho como a as the Senhora Lady do of the Rosário da Rosary Paz. of Peace, y hoy sí les muestro E and hoje, today sim, eu lhes I mostro show you mi corazón rodeado de espinas, my meu heart coração rodeado de espinhos, surrounded of thorns, sangrando sangrando bleeding por un profundo e inmaculado amor. por for a profundo e profound and imaculado immaculate love. Al ver al mundo amor, por ver At o seeing the mundo world tan lejano de su realidad, so tão far distante de sua from realidade. its reality, quiero que contemplen con su Madre Celeste I want you Quero to que contemple contemplate com with sua your Mãe celestial celeste mother todo lo que ella ve de esta humanidad. everything tudo o que ela vê that she desta sees humanidade, of Porque this mi humanity, porque because minha my intenção intention es sacarlos de la indiferencia, is to remove retirá-los you da from indiferença, indifference, del orgullo, do from the orgulho, pride, de todo lo que los hace frágiles and from de everything tudo that o que os makes you fazem, fragile que os tornam frágeis en esta vida material. in nesta this vida material material. life. Por eso vengo en esta última instancia del planeta For this isso reason I venho nesta come última in this last instância do instance planeta, of the planet a dar el ultimátum a la humanidad. to dar give you o the ultimato à ultimatum humanidade. to humanity. Hijos, Children, ya no hay tiempo para esperar. Não há mais It has- tempo para esperar. there's no more time to wait. Si sus corazones no se resignan verdaderamente, Se If seus your corações hearts não don't se truly resignarem resign, verdadeiramente, yo no podré acompañar al mundo eu não I will poderia not be able acompanhar to o accompany mundo the world por mucho tiempo. por muito for tempo. so long. ¿Y quién vendrá a su auxilio? And Quem who will virá ao come seu auxílio? to help you? Nunca han pensado en esto.
Nunca Have you pensaram nisso. ever thought about it? Por eso hoy se los revelo, Por isso Because hoje eu lhes for revelo. this reason today I reveal to you, porque mi alma necesita Porque minha because alma my necessita soul needs que sus almas escuchen que that suas your almas souls escutem listen lo que brota de mi corazón, what que brota sprouts do meu coração. from my heart, en un sentimiento profundo De sentimento profundo a y de deep una madre que los ama e feeling de uma mãe and que os of a ama mother that loves más you de lo que ustedes pueden imaginar. more mais do than que you vocês can podem imagine. imaginar. Si mis pilares en la tierra no están fuertes, Se meus If my pilares na pillars terra não estão on fortes, earth are not strong, if my ¿cómo columns on earth are soportarán not los strong, temblores que habrán en este planeta? como suportarão how os would you tremores que acontecerão neste planeta? bear the shakes that will happen in this planet? Yo no vengo a dejarles aquí tristezas, I do Eu não not venho come deixar aqui to leave you, tristezas. to leave sadness in here. sino el llanto de una madre que clama Mas o choro de uma mãe But the que clama cry of a mother that por clamors una humanidad adversa, por uma humanidade adversa, for an adverse humanity, ingrata ingrata ungrateful y ciega. e and cega. blind. Vengo a abrir sus corazones I Venho come abrir to open seus your corações. hearts, y así abrir los corazones del mundo E assim, and in this abrir way os open the corações hearts do of the mundo, world a través de la llama poderosa de mi amor. through the através da powerful chama flame poderosa do meu amor. of my love. No quiero que sigan caminando I Não do quero not que want sigam you to caminhando sin go darse on cuenta walking sem se darem conta without de su realizing verdad interna, de sua verdade of your interna, de lo que inner mueve sus truth, conciencias, daquilo que move suas of what consciências moves your consciousnesses, de lo que ellas accionan, e do of que elas and atuam of what they cada act paso de mi obra. em cada in passo every de step minha obra. of my work. Ya no son niños, Já não, You are não not são children mais anymore. crianças. ingresen a la escuela Ingressam Enter na in the escola school de la adultez espiritual, da adultez espiritual, of the spiritual adult age, porque el mundo está herido porque o mundo Because está ferido the world is por su wounded ignorancia y parecer. pela sua by ignorância its e parecer. ignorance and attitude. Vengo así a pedirles Venho assim lhes pedir a que me lo I den come todo, this way me to deem ask you tudo, to give me everything, y yo les daré todo, e eu and lhes I darei tudo. will give you everything. todo lo que se guarda en el universo de Dios, Everything Tudo that que is se guarda kept no universo de in the Deus, universe of God y lo que la humanidad conoce como misterios. and do in que a what humanidade humanity conhece como mistérios. No knows vengo a as hablarles de mystery. fantasías, Não venho I lhes did falar not de come fantasias, to speak to you about fantasies, sino de realidades cósmicas, but mas de about realidades cósmicas, cosmic de realities vida suprema, de vida of suprema, supreme life, de la verdadera unidad y amor, of the da true, verdadeira unidade e of the amor, true unity and en la love, existencia divina na existência divina in the divine del Padre existence Celestial. do Pai Celestial. of the Celestial Father.
Dios está nuevamente en silencio. God is once Deus again in está silence. novamente em silêncio. Así mismo, E assim And mesmo, Él extiende sus brazos y sus manos hacia el mundo. Ele And estende even seus though braços He e mãos extends para o His mundo, arms and hands to the world, esperando poder abrazar a sus hoping to hijos, embrace esperando His poder children, abraçar seus filhos, llenos de rencor, cheios de rancor, filled with de rancor, ignorancia y de falta de amor. de ignorância e de ignorance, falta de and lack amor. of love. El amor de Dios es invencible The love of O God amor is de Deus é invincible, invencível y grande es su misericordia. and e great is grande His é sua mercy. misericórdia. Su conciencia es como un océano inagotable. Sua consciência é como His oceano consciousness inesgotável, is as a en endless donde las almas se pueden sumergir onde fountain as almas podem mergulhar where souls may en su submerge paz. para in this encontrar sua ocean paz. to find their peace. Y en estos últimos tiempos, E nestes And últimos in these tempos, last times, Madre Celeste sua Mãe Celeste your celestial Mother decreta las últimas palabras decreta decrees, as últimas decreted the palavras last words para la redención planetaria. for para the a redenção planetary planetária. redemption. Dichosos serán los que la escuchen Happy Felizes those serão aqueles que a who escutam listen to it y la hagan propias e a façam próprias en and cada make their etapa de sus own vidas. em cada etapa in de every suas stage vidas. of their lives. No podré volver al mundo Não I poderei will voltar not be para o able mundo to come to the world, to come para back to the world, desperdiciar la energía de Dios. para to waste desperdiçar a energia the de energy Deus. of God. El Padre es justo, bondadoso y misericordioso. The Father É is justo, fair bondoso e kind, misericordioso. and merciful, Y Él necesita simplemente and Ele He necessita simply simplesmente que todos sepan corresponderle. for all todos saibam to be, corresponder a Ele. all to know how to Que no se correspond to E que Him, não se esqueça and do de lo not que Él forget les dice daquilo que Ele of lhes what disse He a said través de sus mensajeros. através de seus through mensageiros. His messengers. Hoy vengo a compartir con ustedes, Today, hijos míos, Hoje venho I compartilhar come com to share with vocês, you, my filhos children, meus, el dolor de su Madre Universal, a dor de sua Mãe Universal, the sorrow of your universal Mother. ¿Quién asumirá eso conmigo? quem assumirá isto Who comigo? will assume it with me? ¿Quién después de haber escuchado mis palabras Who, Depois de ter escutado after as minhas palavras, listen to my words, no será más el mismo will Não not será be the mais o same mesmo. anymore, y podrá dejar para atrás e and will poderá be deixar able para to leave trás behind todo aquello que lo aparte de Dios, tudo aquilo que everything o distancia de that makes Deus, them far from God, especialmente de su amor infinito. especially especialmente from seu His amor infinito. infinite love. ¿Quién hará algo por este planeta? Quem fará Who algo por este will do planeta? something for this planet? ¿Quién se arriesgará a darlo todo? Quem se arriscará a Who dar will tudo risk yourselves to give Del Sagrado everything Corazón de Jesús? pelo triunfo do for the Sagrado Coração de triumph Jesus? of the Sacred Heart of Jesus? ¿Quién despertará mañana Quem Who will despertará wake, amanhã who will wake up diferente, tomorrow pensando diferente, thinking differently, actuando diferente, agindo diferente, acting different, sin siempre hacer las mismas cosas? sem sempre fazer as without mesmas doing the same things? Always, coisas. Eu lhes I declaro declare to Que you alguien deberá hacerlo que alguém that deverá something, fazer someone must para do que it pueda surgir una nueva humanidad,
so that a new surgir uma nova humanity humanidade. may rise. Yo intento construir a través de los tiempos, I try to build Construir throughout the através dos times tempos, en sus vidas y in your corazones, lives em and suas hearts vidas e corações, las bases de esa nueva raza the as basis bases desta for nova this new raça, race que deberá surgir del caos, that deverá must surgir do caos, rises from the chaos, vencendo o mal, la indiferencia winning over the evil, y la soberbia humana, the e a indifference, soberba humana, and the human por encima pride de todo. acima de above tudo. all. Yo prometo estar con aquellos que se animen a hacerlo, I Eu promise to prometo be estar with com those aqueles que se encorajem em fazer. who encourage themselves to do it. rezaré por ustedes día y noche, I Rezarei will por pray vocês for dia e you day noite. and night, y mis labios no se cansarán. Meus and my lábios não se lips cansarão won't get tired. Y aspirar y de ver realizado de From aspirar e ver aspire realizado and see accomplished que Dios tanto necesita what aquilo que God Deus tanto needs necessita so de much este planeta deste from planeta this y de planet esta humanidad. e and desta from humanidade. this humanity. Mis ángeles los socorrerán. My Meus anjos os angels socorrerão. will help you. Enviaré cientos de ellos a su auxilio I will Enviarei send centos hundreds deles of ao seu them auxílio, to your aid, para que las almas que se arriesguen a vivir los nuevos padrones para so que as that the almas que se souls arrisquem viver os who novos risk padrões themselves to live the new patterns den los pasos seguros, may deem os take the passos secure seguros, steps, lejos de la indiferencia. distantes da indiferença, far from ao indifference, coração do Senhor, to the heart En donde tendrán of the morada, Lord, onde terão where morada they will have dwelling encontrarán e encontrarão, and where they will después de esta find, vida, depois desta after vida, this la life, vida eterna. a vida eterna. the eternal life. Hoy me tomo este tiempo con ustedes Today, I take this time with you para que perciban para que so that you percebam realize definitivamente definitely definitivamente que no hay más nada importante não há mais there are nada nothing else more que escuchar a important Dios escutar than listen a to través God de mi inmaculado corazón, through my através do immaculate meu heart, imaculado coração, flagelado y lastimado flagelado wounded por los pecados del mundo, pelos pecados and do mundo, scourged heart por la indiferencia pela by the indiferença sins of the world, y la ingratitud. e a by the ingratidão. indifference and ingratitude. Quiero que sus espíritus, I want that your spirits, su verdadera esencia, your Sua true verdadeira essence, actúe en estos tiempos may act in these times, para que finalmente se realice la obra de Dios. so para that que finally finalmente se realize a obra the de work Deus of God may be accomplished En todos los corazones, em todos os corações, in all of en the santa hearts, humildad, em santa that humildade, escuchan las palabras del that in siervo holy de Dios. humility escutam as palavras listen do to the servo de words Deus. of the servant of God. Quiero compartir I mis want llagas to Quero share my compartilhar minhas wounds chagas con cada uno de mis hijos. with cada every um one de of meus my filhos. child, every one of my children. Quiero que sientan el planeta en el corazón. I want you to feel the planet in your heart.
porque en su silencio Porque em seu because silêncio in its Él silence está agonizando. Ele está agonizando. it is agonizing. No encuentra la paz And Não it can't encontra find paz peace sobre esta superficie, sobre esta upon superfície, this surface, en esta humanidad nesta in humanidade this que lo humanity agrede, que o agride, que lo lastima, que o fere, that a hurts través de him, los reinos that wounds através him dos de la reinos, through the naturaleza, kingdoms of natureza. nature, de todos sus ángeles. de todos and of os all seus anjos. its angels. Deseo ardientemente Desejo I ardentemente ardently wish que salgan de lo superficial, que that you saiam do live superficial, from the superficial things, que that you aspiren live a from the alcanzar superficial aspirem and a you alcançar aspire to reach, to lo que mi achieve hijo tanto necesita, what aquilo que meu my filho tanto necessita. son needs so much. Jesús está en todo. Jesus está em tudo. is in everything, Y su gracia reinará E sua and graça His grace will reign hasta los confines de la tierra. até os until confins da terra. the ends of the earth. Y quien nos siga E quem o siga And who follow estará Him perdido, não estará perdido, will not be lost, porque su mano lo guiará porque because sua His mão o hand guiará, will guide him, y su corazón invencible and e seu His coração invincible invencível heart lo hará sentir fará will make sentir him feel lo que él tanto desea, aquilo que ele tanto deseja that if compañeros. em seus companheiros. that which he desires in his companions. Ahora E agora, And now crucen el portal cruzem o portal cross the portal hacia la realidad planetaria. à realidade towards the planetary reality. Son llamados por Dios planetária. São chamados You por are Deus called by God para dejar su propia cruz para deixar sua to própria leave your cruz own cross y cargar con la cruz del mundo. e carregar and, com a cruz and do carry the cross of the world.
los ángeles los ayudarán. because the angels will help you. God will not give to you the greatest sacrifice that in these times you may overcome. Él lo piensa todo. He thinks in everything. He thinks everything over, and He knows what everyone needs Para poder crecer interiormente. to be able to grow within, Y así formar parte de su plan. and in this way be part of His plan. Quiero que escuchen este mensaje que hoy les he entregado. I want you to listen to this message that today I gave you. Cuántas veces sea necesario. How many times it is necessary, Porque especialmente he dejado para cada uno. because especially I led to everyone Necesita en esta hora. what each one needs in this time, Para este tiempo. in this moment, and for this time. Me elevo al cielo. I uplift to heaven in an eternal supplication, Y junto a los ángeles. and together with the angels, Oro a Dios nuestro Señor. I pray to God our Lord Para que las almas crezcan so that souls may grow interna y espiritualmente. within and spiritually, Y salgan de la distracción, and leave the distraction la negación, of the denial, especialmente por la indiferencia. and especially from the indifference. Listen, O Father, De tu hija y Señor. the voice of your daughter and lady, Que habiendo emanado de tu that having been emanated from your Spirit, concedido por tu gracia conceived by your grace, y gestada por tu pureza, and gestated by your purity, me enviaste al mundo you sent me to the world para humillarme to humiliate me before humanity en la pasión de mi Hijo, in the passion of my Son, en el dolor y la agonía de su corazón, in the pain and in the agony of his heart, para que tu misericordia so that your mercy, infinite, se hiciera carne y esencia en los hombres, would be flesh and essence in man. Padre Celestial. Today I beg to you, Celestial Father, Tus hijos que están ciegos for your children who are blind en el camino del Espíritu, in the path of the Spirit, por tus hijos que están perdidos for your children who are lost en las manos del mal, in the hands of the evil, por las esencias que se apagan,
for the essences that fades away pierden su luz interior. and lose their inner light. Padre amado, Beloved Father, escucha la voz listen to the voice de tu servidora of your de tua servidora inalcançável, unreachable server, de tu servidora incansable, de tua servidora incansável, of your tirelessly server. escuta a voz Listen to the voice de quien suplica de corazón, de quem suplica de of coração, who supplicates from the heart bajo la poderosa presencia de tu amor. sob a poderosa under presença the do teu amor. powerful presence of your love. Y abriendo mis manos, And opening my hands, extiendo mis brazos Estendo I meus extend my arms hacia mis hijos, aos meus filhos, towards my children, los cuales tú os quais those me who diste you confiado. entrusted to me. Entrega a mi corazón, entrega o meu coração, Give to my heart, pobre y semejante al tuyo, pobre e semelhante Poor ao teu, el dolor que and siento like yours, a dor que sente pelo the pain that you feel for the world. la falta de amor que vives, The lack of falta de love amor em que vives, in which it lives, de los hijos de esta humanidad. os filhos desta humanidade. the children of this humanity. Sírvete, Señor, Serve-te, Senhor, de los que sí te corresponden, Serve yourself, Lord, from those who de los que oran corresponds to contigo you, daqueles que oram those who contigo pray with you y suplican e suplicam a tu and eterno supplicate corazón ao teu to eterno you, coração to your eternal heart, todas as graças. all of the graces. Ven, misericordioso Padre, Vem, Come, misericordioso Pai, merciful Father, y hazte pequeño en tus hijos, that makes yourself em teus filhos, and makes así como te yourself hiciste pequeño en small in Jesús. your children, assim como te fizeste as pequeno em Jesus. you made yourself small in Jesus, Y entra en comunión and enter in communion con todo lo que existe, com with tudo que everything that existe, exists, con todo lo que tú has creado, with everything that you created, para finalmente salvarlo to finally save it. y que todas tus criaturas And may todas all as your tuas creatures ingresen ingressem enter en el reino de tu paz. in the kingdom of your peace. Amém. Amen. En el nombre del Padre, In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. y antes de elevarme al cielo, And before I uplift to heaven, quiero escuchar la súplica de mi hija, I want, Piedad, Quero escutar I a want to súplica listen de to minha the filha supplication Piedade, of my daughter, Piedad, el cántico Creador Supremo, com o cântico with a do Criador canticle, Supremo, Supreme Creator, por todas las esencias for all of the essences que necesitan ser rescatadas that needs to be necessitam ser rescued resgatadas de los profundos
profundos abismos from the profound abysses de esta tierra. of this earth. Amén. Amen.